राम 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 सर्वेभ्यः। वेलकम टू लर्निंग टू चैन श्रीमन्नारायणीयम क्लास 84। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। We will begin with the Dashak revision of Dashakam 48. Last time we saw Ashtachatvarimshattam Dashakam Trishita. मुदा सुरौघैस्त्वमुदार सम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखले लगन् अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षथाः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रथङ्गतः महेशसेवाधिगतः श्रियोन्मदौ चिरंकिल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायाङ्किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्षापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्ति सिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मताञ्चिरं हरिन्निरीक्षाथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथा विधं समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितोलूखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम्। Can't hear you. Fourth line, don't say gatau vrinano, that the bakara should not get the dvitva because it is not a samyukta akshara. You should say gatau vrinano. गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरुद्धारण दारुणा रव प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्यगतोपतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि माङ्गदात् इति श्रीमन्नारायणीये नलकूबरमणिग्रीवयोः शापमोक्षन्नाम अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणौ विशङ्क्य प्रयातु मन्यत्र मनो वितेनुः। Now second shloka we have to begin. Arjun.
I can't hear you. No, you don't have to read the shloka. I think I have to teach the shloka. No? But anyway, I can't hear you. Okay, Rishita, continue. Ram Ram. Ram. Yes, now I can. Now I'm going to teach the shloka. Or is this shloka is not over? No. No, it is not. Tatropananda. 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 Abhidha. 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 Gopavaryaha. 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 Jagau. 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 Bhavat Preranaya. Bhavat Preranaya. Bhavat Preranaya. Evanunam. 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 Itah pratichyam. Itah pratichyam. Itah pratichyam. Vipinam manognyam. Vipinam manognyam. Vipinam manognyam. Vrindavanam. 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 Nama. 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 Virajatiti. 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 Tatropananda. 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 Abhidha Gopavaryaha. Abhidha Gopavaryaha. Abhidha Gopavaryaha. Jagau Bhavat Preranaya. Jagau Bhavat Preranaya. Jagau Bhavat Preranaya. Evanunam. 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 Itah pratichyam. Itah pratichyam. Itah pratichyam. Vipinam manognyam. Vipinam manognyam. Vipinam manognyam. Vrindavanam nama. Vrindavanam nama. Vrindavanam nama. Virajatiti. 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 Tatropanandabhidha Gopavaryaha. Tatropanandabhidha Gopavaryaha. Tatropanandabhidha Gopavaryaha. Jagau Bhavat Preranayaiva Nunam. Jagau Bhavat Preranayaiva Nunam. Jagau Bhavat Preranayaiva Nunam. Itah pratichyam vipinam manognyam. Itah pratichyam vipinam manognyam. Itah pratichyam vipinam manognyam. Vrindavanam nama virajatiti. Vrindavanam nama virajatiti. Vrindavanam nama virajatiti. Tatropa. Oh no. Oh. Whole shloka twice. Tatropanandabhidha Gopavaryaha.
जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति तत्रोपनन्दाभिधगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति। Good. Rishita. बृहद्वनम् बृहद्वनं बृहद्वनं तत्खलु 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 नन्दमुख्याः 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 विधाय 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 गौष्ठीनं 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 अथ क्षणेन अथ क्षणेन अथ क्षणेन त्वदन्वित 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 त्वज्जननी 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 निविष्ट 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 गरिष्ठयान् गरिष्ठयान् गरिष्ठयान गरिष्ठयान अनुगता 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 विचेलुः 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 बृहद्वनन्तत् 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 खलु नन्दमुख्याः खलु नन्दमुख्याः खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनं विधाय गौष्ठीनं विधाय गौष्ठीनं अथ क्षणेन अथ क्षणेन अथ क्षणेन त्वदन्वितत् 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 no not tat त्वदन्वित 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 त्वज्जननी निविष्ट त्वज्जननी निविष्ट त्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयान 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 अनुगता विचेलुः अनुगता विचेलुः अनुगता विचेलुः बृहद्वनन्तत् खलु नन्दमुख्याः बृहद्वनन्तत् खलु नन्दमुख्याः बृहद्वनन्तत् खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः गरिष्ठयानानुगता विचेलुः गरिष्ठयानानुगता विचेलुः त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः त्वदन्वितत्वज्जननी
त्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः After nivishta, don't give an extra pause. Nivishta garishtayana. Whole shloka twice. बृहद्वनन्तत् खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्टगरिष्ठयानानुगता विचेलुः बृहद्वनन्तत् खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्टगरिष्ठयानानुगता विचेलुः. Next. Shloka 4. Ano manognya. Oh, next slide. Can you see the next slide? Okay. Arjun. Ano manognya. Ano manoknya. Ano manoknya. Dhvani. 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 Dhenupali. 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 Khurapranada. 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 Antarataha. 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 Vadhubhihi. 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 Bhavadvinoda. 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 Alapita. 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 Aksharani. 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 Prapiya. 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 Najñayata. 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 Margadairghyam. 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 Anomanognya. 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 Dhvanidhenupali. 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 Khurapranada. 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 Antarato vadhubhihi. Antarato vadhubhihi. Antarato vadhubhihi. Bhavadvinoda. 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 Alapitaksharani. Alapitaksharani.
आलपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायत 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 मार्गदैर्घ्यम् 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 अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली 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 खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तत अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि 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 प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् 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 अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् Good. Next shloka. निरीक्ष्य 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 वृन्दावनम् 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 ईशनन्दत् 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 प्रसूनकुन्द 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 प्रमुख 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 द्रुमौघम् 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 अमोदथाः 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 शाद्वल 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 सान्द्रलक्ष्म्या 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 हरिन्मणि 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 कुट्टिम 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 पुष्टशोभम् 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 निरीक्ष्य वृन्दावनम्
निरीक्ष्य वृन्दावनं निरीक्ष्य वृन्दावनम् ईशनन्दत् 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 प्रसूनकुन्द 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 प्रमुखद्रुमौघम् 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 अमोदथाः 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 शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या 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 हरिन्मणिकुट्टिम 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 दशोभम् पुष्टशोभम् पुष्टशोभम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् 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 अमोदथा शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या अमोदथा शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या अमोदथा शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् 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 Whole shloka twice. निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदथा शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदथा शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् Good. Next shloka, 6th. The first takara is not there. That is by mistake by topic. There is no ta. Navaka. नवाक नवाक Nirvyudha. निर्व्यूढ निर्व्यूढ Nivasabhedeshu. निवासभेदेषु निवासभेदेषु Ashesha. अशेष अशेष Gopeshu. गोपेषु गोपेषु Sukhasiteshu. सुखासितेषु सुखासितेषु Vanashriyam. वनश्रियम् वनश्रियम् Gopakishora. गोपकिशोर गोपकिशोर Pali. पाली पाली
विमिश्रितः 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 पर्यगलोकथाः 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 त्वं 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 नवाकनिर्व्यूढ 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 निवासभेदेषु 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 अशेषगोपेषु 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 सुखासितेषु 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 वनश्रियम् 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 गोपकिशोरपाली 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 विमिश्रितः 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 पर्यगलोकथास्त्वम् 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 नवाकनिर्व्यूढ 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 निवासभेदेष्वशेषगोपेषु 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 सुखासितेषु 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 नवाकनिर्व्यूढ निवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु नवाकनिर्व्यूढ निवासभेदेषु नवाकनिर्व्यूढ निवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु नवाकनिर्व्यूढ निवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोप वनश्रियं गोप वनश्रियं गोप किशोरपाली विमिश्रितः किशोरपाली विमिश्रितः किशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् 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 वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् Once more. वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् पर्यगलोकथास्त्वम् Shloka, slowly. नवाकनिर्व्यूढ निवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः
पर्यगलोकथास्त्वम् Okay, good. Good. Next one, Rishita. Arala, 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 Margagata, 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 Nirmalapam, 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 Marala, 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 Pujakrita, Kuja Krita, Kuja Krita, Narmalapam, Nirmalapam, Nirmalapam, Nirantara, 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 Smera Saroja, Smera Saroja, Smera Saroja, Vaktram, 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 Kalindakanyam, 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 Samalokayaha, 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 Tvam, 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 Arala Marga, Arala Marga, Arala Marga, Agata Narmalapam, Agata Nirmalapam, Agata Nirmalapam, Marala Pujakrita, Marala Kuja Krita, Marala Kuja Krita, Narmalapam, 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 Nirantara Smera, Nirantara Smera, Nirantara Smera, Saroja Vaktram, Saroja Vaktram, Saroja Vaktram, Kalindakanyam, 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 Samalokayastvam, 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 Arala Margagata Nirmalapam, Arala Margagata Nirmalapam, Arala Margagata Nirmalapam, Marala Pujakrita Narmalapam, Marala Kuja Krita Nirmalapam, Marala Kuja Krita Nirmalapam, Nirantara Smera Saroja Vaktram, Nirantara Smera Saroja Vaktram, Nirantara Smera Saroja Vaktram, Kalindakanyam Samalokayastvam, Kalindakanyam Samalokayastvam, Kalindakanyam Samalokayastvam, Arala Margagata Nirmalapam, Marala Kuja Krita Nirmalapam, Nirantara Smera Saroja Vaktram, Kalindakanyam Samalokayastvam, Tvam. Continue, 8th shloka. Mayura, 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 Ekashata, 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 Keka only, Kekashata, Ekashata, Ekashata, not Eka one, whatever the word is there, Keka is the word, Kekashata, next slide, I can't see the next slide.
केकाशत केकाशत लोभनीयं 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 मयूखमाला 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 शबलं 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 मणीनां 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 विरिञ्च 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 लोकस्पृशम् लोकस्पृशं लोकस्पृशम् उच्चशृङ्गैः 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 गिरिञ्च 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 गोवर्धनम् गोवर्धनं गोवर्धनम् ऐक्षथास्त्वम् 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 मयूरकेकाशत 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 लोभनीयं 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 मयूखमाला 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 शबलं मणीनां शबलं मणीनां शबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशम् विरिञ्च लोकस्पृशं विरिञ्च लोकस्पृशम् उच्चशृङ्गैः 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 गिरिञ्च गोवर्धनम् गिरिञ्च गोवर्धनम् गिरिञ्च गोवर्धनम् ऐक्षथास्त्वम् 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 मयूरकेकाशतलोभनीयम् 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 मयूखमाला शबलं मणीनाम् मयूखमाला शबलं मणीनां मयूखमाला शबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम् गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम् गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम् मयूरकेकाशतलोभनीयम् मयूखमाला शबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम् गुड श्लोक 9 अर्जुन तत्रो समं no wait again there is no tatro I don't know where that samam tataha समन्ततः गोपकुमारकैः गोपकुमारकैः त्वं
समन्ततः 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 यत्र 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 वनान्तमागाः 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 ततस्ततः 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 तां कुटिलां तां कुटिलाम् अपश्यः 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 कलिन्दजाम् कलिन्दजाम् राघवतीम् राघवतीम् इवैकाम् इवैकाम् समन्ततः समन्ततः गोपकुमारकैस्त्वम् गोपकुमारकैस्त्वम् समन्ततो यत्र समन्ततो यत्र वनान्तमागाः वनान्तमागाः ततस्ततस्ताम् ततस्ततस्ताम् कुटिलामपश्यः कुटिलामपश्यः कलिन्दजाम् कलिन्दजाम् राघवतीमिवैकाम् राघवतीमिवैकाम् समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वम् समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वम् समन्ततो यत्र वनान्तमागाः समन्ततो यत्र वनान्तमागाः समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम् कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम् समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वम् समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम् Next shloka 10 Arjuna will continue. तथा विधे अस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुकः वत्सगण प्रचारे
चरन् स रामः चरन् स रामः चरन् स रामः अथ कुमारकैः अथ कुमारकैः अथ कुमारकैः त्वं 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 समीरगेहाधिप 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 पाहि रोगात् पाहि रोगात् पाहि रोगात् तथा विधेऽस्मिन् तथा विधेऽस्मिन् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये विपिने पशव्ये विपिने पशव्ये समुत्सुकः 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 वत्सगणप्रचारे 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 चरन् स रामोऽथ चरन् स रामोऽथ चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं 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 समीरगेहाधिप 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 पाहि रोगात् पाहि रोगात् पाहि रोगात् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे समुत्सुको वत्सगणप्रचारे समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिप पाहि रोगात् समीरगेहाधिप पाहि रोगात् समीरगेहाधिप पाहि रोगात् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरान् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिप पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये वृन्दावनप्रवेशन्नाम वृन्दावनप्रवेशन्नाम एकोनपञ्चाशत्तमम् दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये वृन्दावनप्रवेशन्नाम एकोनपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Good. I myself will I will give introduction to 50th Dashakam. Nothing. 50th Dashakam is meter of Harini. We have not seen this meter before. I think there's 17 letters.
You've seen other meter with 17 letters. There's Vatsasura and Bakasura and others, a few other stories that come together in this Dashakam. They have come to Vrindavana. I will just read this first shloka one so that you get a hang of the meter. Maybe you can listen over it because this meter is little, it did not have much tune like the other meters. It's a little different. So you just listen to this tune and next class you can be prepared for the tune. Tarala madhukrit vrinde vrindavane thamanohare pashupashishubhissakam vatsanupalana lolupaha aladhara sakho deva shriman vicheritha dharayan gavala murali vetram netrabhiramatanudhyutihi. So the yati, the split is around the halfway through. Right? Tarala madhukrit vrinde. So 8 aksharas and then you get the next 9 aksharas. So usually the split is like that. So Tarala madhukrit vrinde vrindavane thamanohare pashupashishubhissakam vatsanupalana tatlolupaha. It goes like that. So we will see this shloka. I teach it in the next class. Now I will repeat the whole of 50th Dashakam, 49th Dashakam, sorry. Before that, I think you all would have received the mails regarding the memorization test. Please fill it out tonight or tomorrow. By tomorrow, then if possible, if you are all ready, we can start from Monday itself. I wanted to start tomorrow. I forgot to send the mail over the past 3 days. Or else we could have had it on Sunday. Still, if you, some of you are prepared for Sunday, then we can have slot tomorrow. But it's okay. We'll start from Monday and we'll have it. I will see. Okay. Otherwise, everything, and since it's only 4 Dashakams, I hope many of you participate, and some of you have some backlogs. Those who are regularly participating, I think the previous test it, but we are a little less, like 5-6 people who usually participate weren't there. So you can catch up and finish those Dashakams also. So you would have finished till 40 by this week. So then again, December 1st week, be prepared for next 5 Dashakam, 41 to 45. Then we will have the Parayan test, and then by December end or January 1st week, we will have the next memorization test. So over the next 3 months, monthly test for memorization. Parayan test 26 to 50 Dashakams will be in December 2nd and 3rd weeks mostly. So just notice before. Now I will repeat the 49th Dashakam completely. Then we will take some questions. If there are any, I don't think there is anything to clarify. Atha ekonapанчशत्तमं दशकम् भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः तत्रोपनन्दाभिधगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनन्तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गोष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्टगरिष्ठयानानुगता विचेलुः अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपालीखुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियङ्गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् अरालमार्गागतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां
कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्च शृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम् समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनन्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम् तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वृन्दावनप्रवेशं नाम 59तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। One second, just had a doubt in that. Okay. I think in the 5th shloka here, I will re-record it. While teaching, I didn't get it. There should have been a hyphen here. It is Nandat Prasuna. So the first and second lines are together for the 5th shloka. I will re-record it now and I will ask him to edit it. निरीक्ष्य वृन्दावनमीश नन्दत्प्रसूनकुन्द प्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाश्चाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणि कुट्टिमपुष्टशोभम्. So that first and second line is together. Nandat Prasuna. Even while teaching, I didn't teach it, but just put it together. It is not Nandat. You can't stop it. Nandat. Nandat Prasuna is together. Didn't strike me while teaching. It's striking. Anyway, I'll just see what are the questions that are there. Sent questions here. We have not got any mail of the test. It is sent out. If somebody can send that link on Telegram for others who might not have received, if you're on Telegram group, then or else I myself will send it after the class. I will send the link on Telegram group so that you receive the link for registration. Mail not received. Okay, on Telegram group I will share. 2 of you have sent that you have not received the link. Because I sent it before class, around 7:30 I sent it. Anyway, for Parayam test before December 13th is better. Okay, that we will figure out. Parayam test, I have still not decided dates and all. Anyway, it will be over a week's time, so that should be fine. Okay. Many of them have received the mail, so one of them will send it on Telegram group, no problem. Now 49.6, if you have doubt, others, you can raise your hands for questions. I will just ask raise those who have raised their hands. Vidya Lakshmi and then Panchanadam Maho. Ram. Yes. This 49.6 shloka, the last word, in my book it is Pariyavalokathastvam. Here it is Pariyag Alokathastvam. Okay. So it is Pari Avalokatastvam. So is that a Patha Bheda? Patha Bheda, that is okay. Both are fine. Yes. Both are Both similar. are fine. Pariyakalokatha, Pariyagalokatha. Okay, Pariyavalokathastvam. Here it is Pariyag Alokathaha. There are 2 padas. Yes. Both are. Okay, Dhanyavadaha. Panchanadam Mahodaya. Namaskaram. Can you hear me? Namaskaram. If Yes. you go to the previous one, the 5th shloka, Yes. you said Nantat Prasuna Kunda Pramukha Pramogam. So the entire thing is one Samastapada? Yes, one Samastapada. From Nandat is one Samastapada. Prasuna Kunda is the bud of Kunda and it is blooming and all those things. So it should have been one word. It is one word. Vrindavanamesha Nantat Prasuna Kunda Pramukha Pramogam.
Now it reads better. You say them together. Yeah, I got the email. For You are saying these shlokas are simple. Now in this Dashakam, I think you can see the poetry with the prasa and rasa and everything. This Dashakam is quite. Krishnan Mahodaya was pointing out on the question panel. He had written a couple of messages that the poetry is very beautiful here. I got the email for the memorization, but still I am not ready for memorization. I will read the Parayana. I sent out the mail. That if you have received the mail, then you are. That means you are receiving mails. That is enough. Dhanyavada. Jyoti Shanai, then Chandra 65. Ram Ram Guruji. Ram. Happy Diwali to you. It's still Thank you. It's still Diwali. Yeah. Yes. I have two questions. The one is pertaining to the current sloka, Dashakam 49, 5th sloka. The third line, which you said it's Amodatha Shardvala. Now, it is one word, but when you recited it, you said Tha Ha, and that's how it is in the book also. No. In the book, in some books they print it like that. I think in many books they print it like that. But even if they print it like that, while telling it together, you have to say as written here in the script, Amodatha Shadval. It is two words. Sandhi is happening. That's all. So I think I heard you wrong. I thought you said Amodatha Ha. That is why splitting. When I said it separately, I said it that way. Okay. When reciting together, while teaching with split words, I said Amodatha Ha. Okay. While reciting together, it is Amodatha Shadvala. Vidva. Okay. And my second question was, maybe I saw it wrong, but when Rishita was revising the 48th Dashakam, in the end conclusion, it said it came on the screen as 47th, See? Oh, yeah. Okay, that's a mistake. That is printing, typing error. Yeah. Okay, so I thought because even I had a bad headache, so I thought maybe she's revising. I didn't know what was happening. So 48 Dashakam was revised. Yeah. The Sanskrit text says Ashtachatvarimshat. The number says 47. 47. So it was 48 only. Okay, that's what I observed. And the other thing is, I definitely need your blessings today very much, because I want to complete this without any obstacles, and it's my birthday today, so I want from you, Guruji, blessings. May God Guruvayurappan bless you and all the families. Yes. Thank you. Good health is needed. Yeah, good health is needed to do this with full confidence. Everyone across the world, that is the main thing, and Narayana is bound to give that without doubt. Yeah, I think health is more important than wealth, because if you have health, then only you can make the wealth. Otherwise, it's no good. So I'm very glad that today was Narayaniam class, auspicious for me to learn on my birthday. Thank you, Guruji, for all your time and teaching us. That itself is a blessing. Thank you. Namaste. Chandra 65. Ram Mahodaya. ஆல்ரெடி நீங்க மெமரைசேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, பட் ஆனா அம்மாக்கு இன்னும் வரல. பட் அம்மா வந்து டெலிகிராம் குரூப்லயும் இல்ல. சோ எப்படி அது திருப்பி நாங்க இது பண்றது? உங்களுக்கு லிங்க் வந்திருக்கா மெயில்? இல்ல எனக்கும் லிங்க் வரல எனக்குமே வரல. இவ்வளவு பேருக்கு எப்படி வராம இந்த வாட்டி? 2000 பேருக்கு மேல போயிருக்கு, நான் பாக்குறேன். இல்லன்னா இப்போ கரண்ட்லி ரிஷிதா வந்து சாட்ல அனுப்பிச்சிருக்கா, வேணா அதை பாருங்க. இங்கே கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணா உடனே ஓபன் ஆயிடும். அதே லிங்க் நீங்க அம்மாக்கு அனுப்பலாம், இல்ல இது நீங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஓகே அதான் எனக்கு வந்திருந்தாலும் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். வேணா ரெண்டு பேருக்குமே வரல. So that's why I'm asking you. Thank you, Mahodaya. Dhanyawad. Those who have not received the link, currently Rishita has pasted it on the chat box. So please use that, copy paste it somewhere. Vatsala Jambunathan. Okay, it was in the Gmail spam folder for many of them. Maybe it's been a long time since I sent a mail. So please check, always please check promotion update, forum, spam and all these things. So since there's a bulk mail that goes automatically from
thing. Suddenly it might start going to spam folder. You might have been receiving it in inbox or some other folder. Suddenly it will start going to spam folder. That might happen. So please check every time. Go to spam or just search on the Gmail, whichever mail. Search in the box. Please do. Now, Vatsala Jagannathan here. Sure. I have two questions. I don't know how to join the Telegram group. So I understand you have been telling something about Telegram group. I got a Telegram app downloaded. How do I join their group? The group has a link. I don't know if you search for, I think you can search for Narayaniam class Vyoma and group. Vyoma and then join, but I'm not sure how it works on Telegram. Hrishita, if you are online, if you can paste the Telegram link here. Okay, she's not online. Anyway, a long back I had sent a mail with Taurus next class. I will ask them to paste the link for joining here on the chat panel. Then those who have not joined can join. Or if you know someone else in class, they can send you the Telegram link. I will see what. Okay. And one more question. Yes. The 48th Dashakam that we have done so far, and the last one, Mahiruhor Madhyagato Padarbhago Harehe Prabhavada Parikshado Duna. How to say that one? Parikshato Aduna. Aparikshit. While reading together, it is no Adhuna. Only while splitting, you have to say Adhuna. While reading together, it is Harehe Avada Parikshato Dhuna. That's all. Todhuna. Parikshato Duna. Yes. Yes. Idi Brivana Kailmito Kamito Grihambavan Marutpuradisha Varapahi Mam Kata. That's the way it goes. Yes. And since I want to try the Parayanam test for the 25 to 30, is it possible I can join that? Yes. Everybody can join. There is no restriction and there is no compulsion also. There is no restriction to join. There is no compulsion. No, but some places I get a little doubt. So if I look at the book and say it, is it all right? Everybody has to look at the book and say. Parayanam is to look at the book and say. That is what Parayanam is. Okay. You have to see the book. So, but and read. now we are going to have the recitation or the Parayanam test. This four dashakams is memorization. That you have to memorize. That you cannot look at the book. If you look at the book, we will not consider. But the Parayanam for 26 to 50 is you have to look at the book and read. So these two. Okay. I think I'll join for the Parayanam test and not the memorization. I think I'm learning now. I'm able to split the words and say better. And thank you so much that we are really blessed to have it today on this Diwali weekend that Narayanam is being chanted this Saturday for the Govardhana Puja also. Namaskar. Ram. Sarvebhyaha Ram. Shubham Bhavatu. We will meet again next class, next weekend. And they will meet. Ram Sarvebhyaha. Shubham Bhavatu. Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste.